كلمة أباش هي فعل بمعنى أحرج أو أزعج، وتعود هذه الكلمة إلى قرون من الزمن، لكن مؤخرا بدأ انتشار النسخة السلبية لهذه الكلمة والتي تكتب كالتالي Unabashed وتعني غير محرج. سنتعلم الآن طريقة النطق الصحيح لهذه الكلمة. Unabashed. 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 So she was pretty unabashed about standing up for their ideals, and they loved her. So she was pretty unabashed about standing up for their ideals, and they loved her. So she was pretty unabashed about standing up for their ideals, and they loved her. So she was pretty unabashed about standing up for their ideals, and they loved her. So she was pretty unabashed about standing up for their ideals, and they loved her. But where I have seen it growing with unabashed fury. But where I have seen it growing with unabashed fury. But where I have seen it growing with unabashed fury. But where I have seen it growing with unabashed fury. But where I have seen it growing with unabashed fury. اتمنى طبعا يكون عجبكم الشرح. يا ريت لو عجبكم الشرح تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش عاملين اشتراك تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل دروسنا اللي جايه. بنشكركم جدا جدا طبعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.